the next day. మొత్తానికి మనకైతే డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ మన ఇన్వాయిస్ అన్నీ ఆర్డర్లో పెట్టి మనకైతే ఇచ్చారు. సో ఇంకా టిఆర్ నెంబర్ అయితే మనకి మెసేజ్ రాలేదు. సో దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను. వెల్కమ్ టు చరణ్ ఎక్స్పీ. ఇక ఈ రోజు నుంచి మన బైక్ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం బ్లాగ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. సో స్టే ట్యూన్డ్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చరణ్ ఎక్స్పీకి. థ్యాంక్ యూ గైస్. బాగుందిరా, అలా ఉంది. ఈజ్ అ యూట్యూబర్. నాకు ఒక గన్ ఇస్తారా? సో మన బైక్ అయితే అక్కడ ఉంది వెనక. ఇంకా టిఆర్ నెంబర్ అయితే మనకి ఇంకా రాలేదు. సో దానికోసం వెయిటింగ్ మనం అయితే. సో వచ్చిన వెంటనే కంగ్రాట్స్ బడీ. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. Five hours later. ఏమ్మా అది ఎవరెవరు అక్కడి నుంచి? నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. పోతే పోనేవాడి ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. ఎందుకంటే ప్రతి దశలోనూ పెంట పెంట చేస్తుంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. మా తెలుసులేరా. చరణ్, కంగ్రాచులేషన్స్ మ్యాన్. చిటికలే. కంగ్రాట్స్ బడీ. Thanks, Sif. Yes, super. సారీ ఫర్ ద ట్రబుల్ అండి. అంటే లాంగ్ నుంచి రావాలి, అందుకే అదొక్కటే కొంచెం బాధ. అంటే యాక్చువల్లీ తింది బిజినెస్, అది క్లోజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. వస్తామన్న మెయిన్ థింగ్. మాకు వీడియో షేర్ చేయండి. షూర్. యూట్యూబ్లో వస్తుంది. ఓకే, తీసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ ట్రిప్ మీద చెక్ చేసుకోవడానికి లాంగ్ డ్రైవింగ్ వస్తుంది. ఒక నిమిషం 0.5 ఒక నిమిషం ఉండరా. సరే సరే, ఓకే. లైక్ బ్రేక్ కొట్టద్దంట, చూసుకో. బడే నువ్వు వెళ్ళిపో చరణ్. ఈడవాడు అర్థం కాపాడు.
ఇది మనకైతే ఆన్ రోడ్ 2,95,460 రూపీస్ అయితే మనకు పడింది, మొత్తం ఆర్టీఓ ఇవన్నీ కవర్ చేసుకొని. సో నాకైతే బాగా నచ్చింది ఇది, కొత్త హ్యాండ్లింగ్ అండ్ టూరింగ్ వెహికల్ అన్నారు కదా, నాకు మెయిన్గా అది కూడా బాగా నచ్చింది. అండ్ ఇది కొంచెం హ్యాండిల్ చేయడం డిఫికల్ట్ అవుతుంది, అంటే ఇప్పటి వరకు అది చాలా చిన్న హ్యాండిల్ బార్ లాగా ఉండేది. బట్ ఈ వైడ్ రావడంతో కార్నరింగ్ మార్జిన్ అది నాకు కరెక్ట్గా తెలియట్లేదు, కొన్ని రోజులు పడుతుందేమో అలవాటు అవ్వడానికి. సో ఐ థింక్ ఇది నా ఫస్ట్ బ్లాగ్ కదా, కొంచెం ఫస్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ టైప్ ఆఫ్ బ్లాగ్స్ ఇవి. మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, మొత్తం ఈ కార్ లైన్ అంటే ఏంటంటే మొత్తం కొత్త వెహికల్స్ అనమాట ఇవి. సో ఈ కొత్త వెహికల్స్ కోసం ఇక్కడేనా అవండి తీసుకో, ఇగో సో ఇంత రష్ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది. మొత్తం ఇది సంపత్ వినాయక టెంపుల్ ఇది. సో వైజాగ్లో ఏ వెహికల్ అయినా సరే ఇక్కడే మనకి తీసుకుంటాం అన్నమాట. మొత్తం ఓపెనింగ్ అది ఇక్కడే అవుతుంది వైజాగ్లో ఏ వెహికల్ అయినా. టైర్ కింద పెట్టరా రెండునా? వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో. సో మొత్తానికి మన ఫ్యూయల్ అయితే 1471.19 అయితే అయ్యింది. సో మొత్తానికి మన ఫ్యూయల్ 12.57 లీటర్స్ అయితే ఉంది. గుడ్. ఎయిర్ నువ్వు వస్తావు. సో దీని వీల్ కూడా చాలా ఫ్రంట్గా ఉంది ఇది.